Hello, welcome to all to Pharma Syndrome online coaching. So you can find our videos in our channel, that is Pharma Syndrome YouTube channel also. So for interesting information regarding pharmacy like coaching like Gpat, drug inspector, Sniper as well as pharmacist. So please subscribe to our channel, follow and like our channel and share our information also. And let's enter into the session, that is epilepsy. So I hope you having some idea on epilepsy. So you having some idea on the epilepsy. Epilepsy is nothing but excess firing of the neurons. Epilepsy is nothing but excess firing of neurons. So because of this excess firing of neurons, so there is a chance of damage to the neurons that may develop into different types of epilepsy. So let's go into deep session. So what is epilepsy? So simply, what is epilepsy? So excess firing of neurons leads to exocytotoxicity. So EX means excitation, cyto means cells, toxicity means toxicity. So toxic to the cells, that is neuronal cells present in the brain as well as spinal cord because of over excitation. For example, influx of sodium into the neuron develops depolarization. That depolarization stimulates the neuron, it may produce excitation. So once after completion of action, that excitement should be controlled. అంటే జనరల్ గా ఎగ్జైట్మెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ సర్టెన్ లిమిట్ దట్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనేది తగ్గిపోవాలన్నమాట. బట్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కనుక డ్యూ టు కంటిన్యూస్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సోడియం ఇంటూ ద న్యూరాన్స్, ఇట్ మే డెవలప్స్ ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్, దట్ మే డెవలప్స్ టాక్సిటీ టు ద neuron cells, that is excitotoxicity. This excitotoxicity because of excess excitatory neurotransmission. I hope you know glutamate, aspartate, both are two important excitatory neurotransmitter in central nervous system, that is brain and spinal cord. So this is simply excitotoxicity. This is leads to firing of the neurons, damage of the neurons. For example, even if you observe some brain strokes and clots in the brain. For example, some part of brain there is a stroke or clot will be there. There is an abnormality in the body function because all this CNS control the total body activities. If there is a brain stroke or any clot, any blood clot in the brain, there is a chance of abnormality in the body functions. And another easy understanding of epilepsy, imbalance of excitatory and inhibitory neurotransmission. For example, one side excitatory neurotransmitter aspartate glutamate excitatory system, and another side inhibitory system, that is GABA glycine. అంటే excitatory neurotransmission, inhibitory neurotransmission రెండు ఇంబ్యాలెన్స్ అయినా కూడా ఎపిలెప్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్హిబిటరీ న్యూరోట్రాన్స్మిషన్ GABA గ్లైసిన్ తగ్గిపోయి ఎగ్జైటేటరీ న్యూరోట్రాన్స్మిషన్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, న్యూరాన్ సెల్స్ ఎక్కువగా ఫైర్ అయిపోయి ఎపిలెప్సీ అనేది జనరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. The same point I'm explaining here. Decrease in inhibitory neurotransmission and increase in excitatory neurotransmission. So this imbalance may develop the epilepsy. So kindly mute yourself. So this is very, very important because we all are professional students. Thank you. Next, types of seizures. So as you know, this is nothing but pharmacology class, but before going into the drugs, we should understand what is the particular. For example, today we are discussing epilepsy. So what is epilepsy? What are the causes of epilepsy? What are the different types of epilepsy? So after that, you will get some knowledge, and based on that knowledge, you will easily understand the pharmacology of drugs. You can easily understand the pharmacology of drugs. So here there are different types of seizures are there. So the different types of seizures is a vast knowledge. So it is a dry topic and vast information is there. But just we will understand what is particular type and what will happening in that type of epilepsy. So there are generally two types of epilepsy. So I mentioned here, one is focal onset and second one is generalized onset.
So no need of on your video. So kindly please follow that. Okay. So first one is focal onset. When seizures occurs in just one area, for example, brain is a cerebrum. In that cerebrum again, two cerebral hemispheres are there. In each cerebral hemisphere again there are lobes. In that lobes there are four lobes are there. In the four lobes there are again different areas. So here focal onset means the epilepsy take place at a small area belong to one part of the brain, that is one cerebral hemisphere, a small part. That is simply when seizures occurs in the just one area, అంటే చిన్న ఏరియాలో ఉంటే దాన్ని ఫోకల్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిలెప్సీ అంటాం అన్నమాట. సో అండ్ జనరలైజ్డ్. సో జనరలైజ్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? జనరలైజ్డ్ టోటల్ అని మీనింగ్ అన్నమాట. బిగిన్స్ ఇన్ బోత్ హాఫ్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అట్ ద సేమ్ టైం. అంటే రెండు సైడ్ల నుంచి కూడా ఒకసారిగా మొదలయ్యే ఛాన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ అనెస్థెటిక్ ఉంది. లోకల్ అనెస్థెటిక్ స్పెసిఫికల్లీ యాక్ట్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ ద బాడీ. And general anesthetic, they acts on the CNS and causes anesthesia to the total body. So like here also focal onset is like a local anesthetic and generalized onset is like a general anesthetic. And example కోసం చెప్పాను నేను. And the focal onset is again different types is there. That is first one simple partial. So what is simple partial here? Regarding the simple partial, when usual electrical activity affects a small area of the brain. Electrical activity అంటే ఏంటండి? జనరల్ గా న్యూరాన్స్ లో కనెక్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో న్యూరాన్స్ లో కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే సోడియం లోపలికి వెళ్ళటం, పొటాషియం లోపలికి వెళ్ళటం, కాల్షియం లోపలికి వెళ్ళటం, అంటే న్యూరాన్స్ నుంచి లోపలికి రావటం, న్యూరాన్స్ నుంచి బయటికి రావడం అనేది ఒక కరెంట్ పాస్ అవటం లాంటిది అన్నమాట సింపుల్ గా న్యూరాన్స్. సో సింపుల్ పార్షియల్ అంటే ఇందులో ఏదో బ్రెయిన్ లో ఒక చిన్న పార్ట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దేనివల్ల? న్యూరాన్ లో కండక్షన్ జరగటం వల్ల. ఎటువంటి కండక్షన్? ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఆస్పార్టేట్ గ్లూటామేట్. అండ్ నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ పార్షియల్ స్టార్ట్ ఇన్ వన్ హెమిస్పియర్ అండ్ అసోసియేట్ విత్ ఇంపైర్మెంట్ ఇన్ ద కాన్షియస్నెస్. అంటే ఒక హెమిస్పియర్ అనేది ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ ని కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే సింపుల్ పార్షియల్ లో మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, అంటే ఎక్కడో ఒక చిన్న భాగంలో జరుగుతుంది బ్రెయిన్ లో. బట్ కాంప్లెక్స్ పార్షియల్, సింపుల్ పార్షియల్ అంటే సింపుల్, కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్స్ పార్షియల్ అంటే ఏంటి? ఒక పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ పార్షియల్ సెకండరీ జనరలైజ్డ్. పార్షియల్ సెకండరీ జనరలైజ్డ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? విచ్ వర్ వన్స్ లిమిటెడ్ టు వన్ హెమిస్పియర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ప్రోగ్రెస్ టు ఎన్కంపాస్ ఎంటైర్ బ్రెయిన్ బైలేటరల్లీ. అంటే ఏం చెప్తున్నాడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా? విచ్ వర్ వన్స్ లిమిటెడ్ టు వన్ హెమిస్పియర్ అంటే జనరల్ గా ఒక హెమిస్పియర్ లోనే ఉంటుంది. బట్ డిసీజ్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అయ్యకుండా ఏమవుతుందండి? రెండు హెమిస్పియర్స్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎప్పుడైతే రెండు when there is a effect is happen in the two cerebral hemispheres, so there is a chance of loss of consciousness అంటే డ్యామేజ్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఈవెన్ మీరు గమనిస్తే కనుక మేబీ మీకు తెలుసుంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లో అది ఇమీడియట్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఓకే, లేదు అది మనం లేట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది? బ్రెయిన్ అంతా పాస్ అయ్యి ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమవుతుందండి? బాడీ పార్ట్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి. right side of cerebral hemisphere controls left of the body and left controls right of the body. So this is simply different types of the focal onset, epilepsy. Next generalized onset. So generalized onset means 100% it is distributed to two cerebral hemispheres and 100% there is a loss of consciousness. In case of generalized category, 100% there is a loss of epilepsy. So in the generalized category, tonic-clonic seizures, absence seizures, myoclonic seizures, atonic seizures, epileptic spasms. Different types are there. Epileptic spasms. There are different types are there. Okay. Just a second. For example, in your 2-1 pharmacology, especially 2-2 pharmacology, you have practical induction of epilepsy in the animals. In that induction, you will induce tonic-clonic epilepsy in the
mice or rats, what you use. But unfortunately, nowadays the animals are not using, but by using software, I think you are going through the experiments, especially animal experiments. And tonic-clonic seizures, sometimes called as grand mal epilepsy, disturbance in functioning of both sides of the brain. సో tonic-clonic seizures ని grand mal epilepsy అని కూడా అంటారండి. దీనిలో ఏమవుతుందంటే కనుక there is a disturbance to two parts of hemispheres of the brain, అంటే total part of brain. And next, absent seizures. Regarding absent seizures, also known as petit mal. అంటే వీటి మీద అడుగుతుంటానండి ఎగ్జామ్ లో. వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ petit mal epilepsy? Absent seizures. What is the other name of grand mal epilepsy? Tonic-clonic seizures. And here it is causes you to blank out or stare at space for few seconds. అంటే చూసిన దానికల్లే ఎక్కువసేపు చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. And next, myoclonic. So what is the meaning what is the discussion regarding myoclonic seizures? Brief shock like jerks of muscle or group of muscle. అంటే మజిల్ అనేది ఒక్కసారిగా కాంట్రాక్షన్ ఆగిపోవడం, లేకపోతే కంటిన్యూస్ గా కాంట్రాక్షన్ జరిగి ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే జెర్క్ లైక్ మూమెంట్. అంటే ఒకసారి మనం నడుస్తున్నప్పుడు కూడా గబక్కన కాలు జారినట్టు అనిపిస్తుంటాం, మోకాలు అలా కిందకి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, లైక్ జెర్క్ మూమెంట్స్. నెక్స్ట్, atonic seizures. Next, atonic seizures. Atonic type is also known as drop seizure that consists of partial or complete loss of muscle tone caused by temporary alteration. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, దీన్ని డ్రాప్ సీజర్స్ అంటారు. పార్షల్ లేదా కంప్లీట్ లాస్ ఆఫ్ మజిల్ టోన్, అంటే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరిగి పూర్తిగా పెరలైజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది, మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఎపిలెప్టిక్ స్పాజమ్స్, సడన్ ఫ్లెక్సియాన్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఫ్లెక్సియాన్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక్కసారిగా మజిల్ ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది పూర్తిగా, ఒక్కసారిగా మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే మజిల్ ఎక్స్టెన్షన్ అవడం జరుగుతుంది, మజిల్ క్లోజ్ అవడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఒక్కసారిగా మజిల్ ఇట్లానే ఉండిపోవచ్చు, లేకపోతే మజిల్ పూర్తిగా క్లోజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. మజిల్ అనేది పూర్తిగా క్లోజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So this is a brief discussion regarding the what is epilepsy, why epilepsy is happening in the body, and what are different types of epilepsy. So regarding this information, you should know, you must know, but no need of going into the deep. So simply know what is epilepsy, why epilepsy is happening, what are different types and what are subtypes, and what is a simple meaning of particular type. For example, simply what is myoclonic, what is epileptic spasm, like that just you know, and no need of going into the deep. So that will make frustration as well as it is dry topic regarding types of epilepsy. And our main session is regarding the drugs, pharmacology of epilepsy. So what are different drugs using in the pharmacology of epilepsy? So here the epilepsy is happening. Here epilepsy is happening because of imbalance between excitatory as well as inhibitory neurotransmission. So here, there is involvement of excitatory neurotransmission as well as inhibitory neurotransmission. అంటే excitatory neurotransmission మరీ ఎక్కువయ్యి inhibitory neurotransmission తక్కువ అవడం వల్ల ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఎపిలెప్సీ వస్తుంది. సో ఇందులో మనం కొన్ని ఛానల్స్ ని బ్లాక్ చేయటం వల్లను, కొన్నిటిని మిమిక్ చేయటం వల్ల, అంటే కొన్ని ఛానల్స్ బ్లాక్ చేసి ఇంకొన్ని ఛానల్స్ ని మనం యాక్టివేట్ చేయటం వల్ల ఎపిలెప్సీని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అది ఎలాగో ఒకసారి మనం డీటెయిల్ గా చూసుకుంటాం. సో classification of anti-epileptic drugs, nothing but drugs for treatment of epilepsy. So epilepsy also known as seizures. Epilepsy also known as seizures, and in general term they are also known as fits. And first, drugs acting on the ion channels. Drugs acting on the ion channels, especially drugs block sodium channels. So what is the need to block sodium channels? For example, assume it is one of the sodium channel. Assume it is one of the sodium channel. So regarding here, it is a sodium channel. If sodium is continuous, generally if sodium is enter into the neuron,
that leads to depolarization. That leads to depolarization. Continuous influx of sodium develops continuous depolarization that leads to increased firing of neurons. So increasing firing of neurons may develop the epilepsy. అంటే న్యూరాన్ లోకి సోడియం అనేది కంటిన్యూస్ గా వెళ్ళటం వల్ల న్యూరాన్ అనేది ఎక్కువగా ఎగ్జైట్ అవుతుంది. న్యూరాన్ అనేది ఎక్కువగా ఎగ్జైట్ అవుతుంది. న్యూరాన్ అనేది కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఎగ్జైట్ అయితే ఏమవుతుందంటే న్యూరాన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఎపిలెప్సీ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని ఇక్కడ మనం సోడియం ఛానల్స్ బ్లాక్ చేయాలి. దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లైక్ carbamazepine, lacosamide, zonisamide, lamotrigine, topiramate, oxcarbamazepine, phenytoin, phosphenotoin. So these are the drugs used to block sodium channels. These are the drugs used to block sodium channels. Why? Because influx of sodium generally produces depolarization, but continuous influx of sodium into may causes neurotoxicity, damage to the neurons. And next, drugs blocks calcium channels. Drugs blocks calcium channels. What is the need to block calcium channel? There is a importance of calcium channel in release of neurotransmitter. Release of neurotransmitter. For example, assume it has a presynaptic neuron. Involvement of calcium is essential for releasing of a neurotransmitter. For releasing of the neurotransmitter. Generally, neurotransmitter should be released. But in the epilepsy, there is a continuous release of neurotransmitter like aspartate glutamate. Aspartate glutamate అనేది ఎగ్జైటేటెడ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. అవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అయితే ఏమవుతుందండి? అవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవడం వల్ల ఎగ్జైటేషన్ న్యూరాన్స్ ఎక్కువగా ఎగ్జైటేషన్ గురయ్యి న్యూరాన్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని కాల్షియం ఛానల్స్ మనం బ్లాక్ చేయాలి. అండ్ ఈవెన్ అలానే కాకుండా బ్రెయిన్ లో హైపోథాలమస్ ఏరియాలో టీ టైప్ కాల్షియం ఛానల్స్ ఉంటాయండి. ఆ టీ టైప్ కాల్షియం ఛానల్స్ ఎక్కువగా యాక్టివేట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక న్యూరాన్స్ ఫైరింగ్ అయ్యి ఎపిలెప్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని కాల్షియం ఛానల్స్ మనం బ్లాక్ చేయాలి. సో కాల్షియం ఛానల్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఎగ్జైటేషన్. ఓవర్ ఎగ్జైటేషన్ ఇన్ ద న్యూరాన్స్ may damage the neurons and may produce epilepsy. That's why we have to block calcium channels by using drugs like ethosuximide is a selective calcium channel blocker only, and valproic acid block the calcium channel and also having other mechanism of action. అంటే ఇథోసక్సిమైడ్ వాల్ప్రోయిక్ యాసిడ్ రెండిట్లో ఏది సెలెక్టివ్ గా టీ టైప్ కాల్షియం ఛానల్ బ్లాక్ చేస్తుందంటే కనుక ఇథోసక్సిమైడ్ మాత్రమే. వాల్ప్రోయిక్ యాసిడ్ బ్లాక్ చేస్తుంది, బట్ వాల్ప్రోయిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ another mechanism also that we will discuss in the further session, nothing but ongoing session. Next, drugs open potassium channel like ezogabin, retigabin. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడండి, సోడియం ని కాల్షియం నేమో బ్లాక్ చేయమంటున్నాడు, బట్ ఇంకో పక్క ఏం చెప్తున్నాడు, పొటాషియం ఛానల్స్ ని ఓపెన్ చేయమంటాడు. పొటాషియం ఛానల్స్ ని ఓపెన్ చేయమంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, these are the potassium channels opened. So through this, what is happening? Through this opening of potassium channel, potassium is going outside. Sodium లోపలికి వస్తే depolarization, Cl మైనస్ లోపలికి వెళ్తే హైపర్పోలరైజేషన్, పొటాషియం బయటికి వెళ్ళినా కానీ రీపోలరైజేషన్ లేదా హైపర్పోలరైజేషన్ అంటాం. ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సోడియం ఇంటూ ద న్యూరాన్ అంటే ఏ సెల్ అయినా కావచ్చు, ఇక్కడ న్యూరాన్ కాబట్టి ఆ మాట చెప్తున్నాను. Influx of sodium into the cell, depolarization. Influx of Cl minus chloride into the cell, hyperpolarization. Efflux of potassium out of the cell, known as repolarization, and excess efflux of potassium outside the cell may also called hyperpolarization. So confuse avvaddu. So run class lo meeku inka artham avuthundi. So but gurtu pettukondi. So why potassium is going outside? Potassium is a intracellular cation. సో డీపోలరైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం అండి, డీపోలరైజేషన్ లో సోడియం అనేది సెల్ లోపలికి వస్తుంది. ఎందుకని? సోడియం అనేది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ క్యాటయాన్, సోడియం బయట ఉంటుంది, సెల్ లోపల నుంచి బయట నుంచి లోపలికి వస్తుంది. పొటాషియం చూస్తే పొటాషియం ఇస్ ఇంట్రా సెల్యులర్ క్యాటయాన్. సో హియర్ పొటాషియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అవడం వల్ల ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్ పొటాషియం ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెల్. పొటాషియం ఏమవుతుందంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆల్రెడీ సోడియం అనేది సెల్ లోపల లేదు, ఎందుకని? సోడియం ఇస్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ క్యాటయాన్. పొటాషియం ఉన్నది కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది.
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి సెల్ లోపల నెగెటివ్ ఛార్జ్ పెరుగుతుందండి. సెల్ లోపల ఏమవుతుందండి నెగెటివ్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది. ఎందుకని సోడియం అనేది లేదు. ఉన్న పొటాషియం పాజిటివ్ కూడా బయటికెళ్ళిపోతుంది. దీనివల్ల ఎఫ్లక్స్ ఆఫ్ పొటాషియం మే డెవలప్స్ నెగెటివ్ ఛార్జ్ వితిన్ ద న్యూరాన్ అండ్ నెగెటివ్ ఛార్జ్ వితిన్ ద న్యూరాన్ మేక్ న్యూరాన్ ఇంటు ద రెస్టింగ్ కండిషన్. ఎపిలెప్సీ ఎందుకు వస్తుందండి? సెల్ లోపల పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఎపిలెప్సీ వస్తుంది. మరి ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తగ్గించాలంటే పొటాషియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి. పొటాషియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయితే ఏమవుతుందండి? లోపల నుంచి పొటాషియం బయటికెళ్ళిపోతుంది. సోడియం అసలు లేదు. ఉన్న పొటాషియం కూడా బయటికెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల సెల్ లోపల నెగెటివ్ ఛార్జ్ పెరుగుతుంది. సో, నెగెటివ్ ఛార్జ్ అనేది పెరగటం వల్ల ఏమవుతుందండి? సెల్ అనేది రెస్టింగ్ కండిషన్‌లోకెళ్తుంది. రెస్టింగ్ కండిషన్‌లోకెళ్తే ఎపిలెప్సీ అనేది స్లోగా తగ్గుతుంది. ఎపిలెప్సీలో ఏమవుతుంది? ఆ మనిషి విగరస్‌గా కొట్టుకుంటూ ఉంటాడనమాట. మజిల్ మూవ్‌మెంట్స్, బాడీ మూవ్‌మెంట్స్ విగరస్‌గా ఉంటాయి. ఎందుకని? సెల్ లోపల పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఎక్కువుంది. కాల్షియం ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సోడియం ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఆస్పార్టేట్, గ్లూటామేట్ లాంటి ఎక్సైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్‌మిటర్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? పొటాషియం ఛానెల్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అంటే సెల్ లోపల పాజిటివ్ వోల్టేజ్ తగ్గించి, నెగెటివ్ వోల్టేజ్ పెంచి, ఎక్సెస్‌గా ఫైర్ అవుతున్న న్యూరాన్‌ని రెస్టింగ్‌లోకి తీసుకెళ్తున్నాము. I hope you are getting my points. So that's why we have to open potassium channels by using drugs like ezogabine, also known as retigabine. Retigabine. And next, drugs acting on the GABA system. Next ఏంటంటే drugs acting Sir, voice is not audible, sir. ఎప్పటి నుంచి? ఇప్పుడే సార్, ఇప్పుడే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. బతికిచ్చారు. గుండె షాక్ అయింది. అంటే అనుకోకుండా స్పీకర్ మీద పెట్టినట్టున్నాను. So here we have to activate GABA system. So what is the need to activate GABA system? Because GABA is a inhibitory neurotransmitter. So there is a involvement of inhibitory neurotransmitter in the epilepsy. ఎందుకంటే ఎపిలెప్సీలో ఎక్సైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ ని తగ్గించాలంటే ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ ని పెంచాలి. When GABA is activated, gamma amino butyric acid. So when GABA is activated, it binds to GABA receptors, especially GABA A receptors. When GABA A receptors activated, influx of Cl minus into the neuronal cells, and excess influx of Cl minus into the neuronal cells, it make hyperpolarization. At the hyperpolarization, the membrane potential of a neuron is minus 70 millivolt. That is the potential at which cell at the resting condition. అంటే ఆ పొటెన్షియల్ దగ్గర సెల్ అనేది రెస్టింగ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ఎపిలెప్సీ అనేది కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద నీడ్. వీ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ ద గాబా సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ ఏ డ్రగ్స్ అయితే గాబా యొక్క యాక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయో ఆ డ్రగ్స్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ మే ఇంక్రీజ్ ద గాబా యాక్షన్. So in that one of the category, first one is positive modulators of GABA, means they positively increase the GABA action, like benzodiazepines as well as barbiturates. And drugs inhibits GAT1. GAT1 means GABA transporter 1. GABA transporter. సో ఇక్కడ బెంజోడైపిన్స్, బార్బిచరేట్స్ జనరల్లీ దే ఆర్ గాబా ఏ అగోనిస్ట్ అండి. సో గాబా ఏ అగోనైజ్ చేస్తాయి. సిఎల్ మైనస్ సెల్ లోపలికి వెళ్తుంది. సిఎల్ మైనస్ సెల్ లోపలికి ఎక్కువగా వెళ్తే హైపర్ పోలేషన్ వస్తుంది. హైపర్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్ ఇన్ఫ్లక్స్ ఆఫ్ సిఎల్ మైనస్ ఇంటూ ద సెల్ లీడ్స్ టు హైపర్ పోలరైజేషన్ ఎట్ విచ్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ పొటెన్షియల్ ఈస్ minus 70 millivolt. సో ద పొటెన్షియల్ ఎట్ విచ్ సెల్ ఇన్ ద రెస్టింగ్ కండిషన్. సో GAT1 అంటే గాబా ట్రాన్స్పోర్టర్ 1 అండి. సో ఈ గాబా ట్రాన్స్పోర్టర్ 1 ని ఎందుకు ఇన్హిబిట్ చేయాలంటే మన డ్రగ్స్ ఒకసారి మనం క్లియర్ గా చూద్దాం. సో assume as a pre-synapse. So this is a pre-synapse and this is a post-synapse, and in between here it is a synapse. You know, simply synapse is a junction between the two neurons. అంటే జనరల్ గా మీకు తెలుసు, ఒక న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయ్యి రిసెప్టార్స్ కి బైండ్ అయ్యి యాక్షన్ చూపిస్తుంది.
వన్స్ దాని యొక్క యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవ్వాలండి? రిలీజ్ అయిన న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లి స్టోర్ అవ్వాలి. సో ఏమవ్వాలంటే మళ్ళీ వెనక్కెళ్ళి స్టోర్ అవ్వాలి. బట్ కానీ ఇక్కడ ఎపిలెప్సీ కండిషన్‌లో మనకు కావాల్సిందేంటి? ఎపిలెప్సీ కండిషన్‌లో గాబా అనేది ఎక్కువ సేపు పోస్ట్ సినాప్స్ దగ్గర ఉండాలి. ఎక్కువ సేపు పోస్ట్ సినాప్స్ దగ్గర ఉంటే అది గాబా రిసెప్టార్స్‌కి బైండ్ అయ్యి Cl- కాన్సంట్రేషన్ సెల్ లోపల పెంచి సెల్‌ని రెస్టింగ్‌లోకి తీసుకెళ్తుంది. అంటే ఒకసారి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది జనరల్‌గా రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ సినాప్స్ మీద రిసెప్టార్స్ బైండ్ అయ్యి యాక్షన్ చూపిస్తుంది. వన్స్ దాని యొక్క యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏమవ్వాలి? వన్స్ దాని యొక్క యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, వన్స్ దాని యొక్క యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది వెనక్కెళ్ళి సినాప్టిక్ వెసెల్స్‌లో స్టోర్ అవ్వాలి. బట్ కానీ ఎపిలెప్సీ ఉన్న పేషెంట్స్‌లో ఏం జరగాలండి? ఎపిలెప్సీ ఉన్న పేషెంట్స్‌లో ఏం జరగాలంటే గనక, ఏదైతే గాబా ఉందో దాన్ని ఎక్కువ సేపు గనక మనం పోస్ట్ సినాప్టిక్ దగ్గర ఉంచగలిగితే, పోస్ట్ సినాప్టిక్ రిసెప్టార్స్ దగ్గర ఉంచగలిగితే ఏమవుతుందంటే గనక, ఎక్కువ సేపు గాబా ఇక్కడే ఉంటుంది. దానివల్ల ఎక్కువ గాబా కాన్సంట్రేషన్ ఉండటం వల్ల ఇన్హిబిటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ మెయింటైన్ అయ్యి ఎపిలెప్సీ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. అయితే మరి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇక్కడికి రావటము, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ మళ్ళీ ఎనక్కి తిరిగి ఎళ్ళటం అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి? ట్రాన్స్‌పోర్టర్స్. సో, గాబాని మూవ్ చేసే ట్రాన్స్‌పోర్టర్స్‌నే గాబా ట్రాన్స్‌పోర్టర్ అంటాం. సో, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ప్రీ సినాప్స్ నుంచి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ప్రీ సినాప్స్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి పోస్ట్ సినాప్టిక్ వచ్చిద్ది ట్రాన్స్‌పోర్టర్ ద్వారా. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్లాలన్నా ట్రాన్స్‌పోర్టర్ కావాలి. సో, అందుకని ఈ వెనక్కి తీసుకెళ్ళే ట్రాన్స్‌పోర్టర్ మనం ఇన్హిబిట్ చేయగలిగితే గనక, ఈ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ ఇన్హిబిట్ చేయగలిగితే ఏమవుతుంది? గాబా ఎక్కువ సేపు పోస్ట్ సినాప్టిక్ రిసెప్టార్ దగ్గర ఉంటుంది. దానివల్ల ఎపిలెప్సీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో, అందుకని మనం ట్రాన్స్‌పోర్టర్‌ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి. ఈవెన్ యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ డ్రగ్స్. యాంటీ డిప్రెసెంట్ డ్రగ్స్ కూడా ఏంటి? డిప్రెషన్‌ని తగ్గించాలి. డిప్రెషన్‌ని తగ్గించాలంటే ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఎక్కువ సేపు పోస్ట్ సినాప్స్ దగ్గర ఉండాలి. ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఎక్కువ సేపు పోస్ట్ సినాప్స్ దగ్గర ఉండాలంటే ఆ ట్రాన్స్‌పోర్టర్‌ని ఇన్హిబిట్ చేయాలన్నమాట. అక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. ఈ ట్రాన్స్‌పోర్టర్ సిస్టమ్ ఏంటనేది. రిగార్డింగ్ యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ ఫార్మకాలజీ. సో, here list of drugs are there that inhibits GAT1. So drugs like gavacin, nipicotic acid, tiagabin, hyperforin are the drugs inhibit GAT1 transporter and inhibit reuptake of GABA from post-synapse to presynapse, and because of that maintain high concentration of GABA at post-synapse and reduce the epilepsy, excess firing of neurons. Next, GABA transaminase inhibitor. So this is also very, very important. So the epilepsy classification is very lengthy, but it is very, very important to understand the classification. మీకు క్లాసిఫికేషన్ గనక క్లియర్‌గా అర్థమైతే డ్రగ్స్ ఈజీగా అర్థం. ఎందుకంటే ముందు మీకు అర్థం కావాలి కదా! అది సోడియం బ్లాక్ చేస్తుందా? ఎందుకు? కాల్షియం బ్లాక్ చేస్తుందా? ఎందుకు చేయాలి? పొటాషియాన్ని బయట పంపిస్తుందా? ఎందుకు పంపించాలి? ఇవేం అర్థం కాకుండా నువ్వు డ్రగ్స్ అయితే ఉపయోగం లేదన్నమాట. ఓకే. సో హియర్ గాబా ట్రాన్సామినేస్ ఇన్హిబిటర్. ఈ ఎంజైమ్‌ని ఎందుకు ఇన్హిబిట్ చేయాలండి? సో ఎలాగైతే మనం సృష్టిని నమ్ముతామో, అలాగే బాడీ కూడా ఒక సృష్టి లాంటిదండి. సో అనేది, గాబా అనేది గ్లూటామేట్‌గా మారుతుందండి. ఎలా? గాబా అనేది గ్లూటామేట్‌గా మారుతుంది. ఎలా మారుతుందంటే గనక ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాబా ట్రాన్సామినేస్. అంటే గాబా గనక ట్రాన్స్ అమైనేషన్ అంటే గాబాకి గనక ట్రాన్సామినేషన్ అనే రియాక్షన్ జరిగితే అది గ్లూటామేట్‌గా మారుతుంది. గ్లూటామేట్‌గా మారితే ఏమవుతుంది మళ్ళీ? గ్లూటామేట్ ఈస్ ఎ ఎక్సైటేటరీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. మళ్ళీ ఎక్కువగా ఎక్సైటేషన్ జరిగి ఎపిలెప్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని గాబాకి ట్రాన్సామినేషన్ జరగకూడదంటే ఆ ఎంజైమ్‌ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి. ఏ ఎంజైము? గాబా ట్రాన్సామైనేస్ ఎంజైమ్‌ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి. అప్పుడేమవుతుంది? గాబా లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా పెరిగి అది ఎపిలెప్సీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. లేదు గాబా అనేది ట్రాన్సామినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూటామేట్‌గా మారిందనుకోండి. గ్లూటామేట్ ఈస్ ఎ ఎక్సైటేటరీ న్యూరోట్రాన్స్మిటర్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఎపిలెప్సీ, ఇట్ మే ఇంక్రీజింగ్ ద ఎపిలెప్సీ. ఇట్ మే ఇంక్రీజింగ్ ద ఎపిలెప్సీ. So examples like valproic acid as well as vigabatrin. So valproic acid as well as vigabatrin. So valproic acid chemistry, regarding chemistry, it containing valeric acid, a 5-carbon carboxylic acid, a 5-member carbon
carboxylic acid. And next, drugs acting on the glutamate system. Next, drugs acting on the glutamate system.